ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തുക. അങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, വൈവാഹിക ബന്ധമാണ്. സ്നേഹവും സമർപ്പണവും കാരുണ്യവും എല്ലാം കൂടി നിൽക്കുന്ന വൈവാഹിക ബന്ധമാണ് സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തേക്കാൾ എത്രയോ മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം മതം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിശ്വാസികളായ ക്രൈസ്തവരോടും ജൂതന്മാരോടും വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ വരെ അനുമതി നൽകുമ്പോൾ അവരുമായി സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ തലത്തിൽ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിന് എതിര് നിൽക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എതിർക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും അവിശ്വാസിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവ്യൻ അബൂ ത്വാലിബും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധമാണ്. എത്രമാത്രമായിരുന്നു അബൂ ത്വാലിബിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. Now we come to the concluding section. Where do we go from here? How can we exert jihad as Muslims and other people? We understand jihad now. How can we strive together for peace, harmony, human brotherhood, and unity, especially in a pluralistic setting, and most of the world now is pluralistic. 5 points. First, we have to have the right attitude. We have to have the humility, not holier than thou. We have to acknowledge, all as communities of faith, that we succeeded in some respect, we failed in others, and we carry the responsibility of our own failure, not just pointing fingers to others. Secondly, we've got to reach out to one another. God does not want us to shed each other blood, does not want us to hate one another, does not want us to carry false testimony of one another, does not want us to distort the teaching of others before even we understand them. He wants us to understand one another, to love one another, not necessarily to accept beliefs that we do not find resonating with our hearts and mind. He wants us to be a broad brotherhood of humanity. Thirdly, we need also to develop mutual understanding and respect of each other's faith. We need to understand the commonality, the common values that are found not only among Muslim, Jews, and Christians, but among all great world religions, because after all, the origin of all religions in their pure form came from the same one God after all. Not that they're copying from one another, but we're all receiving revelation from the same source. But in the meantime, we're not sweeping difference of understanding under the carpet. That's not honest. But we have to understand those differences in kindness and in mutual respect as well. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും? നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാമതായി നാം നമ്മുടെ ബഹുസ്വരത മനസ്സിലാക്കുകയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും മൈത്രിയുടെയും എല്ലാം ഭൂമികയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്മയിലും വിനയത്തിലും നല്ല മനോഭാവത്തോടുകൂടി നമുക്കൊരുമിച്ച് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നാം ആരുടെയും രക്തം ചിന്തരുത്, ആരുടെയും മതപ്രമാണങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കരുത്. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുകയും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകളിൽ യോജിക്കുകയും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാകേണ്ടതുണ്ട്. മൂന്നാമത്, പരസ്പരമുള്ള ധാരണയിലൂടെ ആദരവ് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും പൊതുമൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന പൊതുമൂല്യങ്ങൾ എന്താണ്, പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ്, സമാനതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആദരവോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള വ്യതിരിക്തതകൾ, വ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. The fourth point is to reiterate what has been said earlier. Never disconnect between peace and justice. Many followers of various religions are driven into extremism, radicalism, and even violence because of the absence of justice. That does not justify their evil deeds. But if we really want to have a peaceful world
we need to do justice to each other. So once we deal with the causes of radicalism at the root, inshallah, there will be greater opportunities for peace. And finally, that we need to work together for the common good. Islam does not restrict its follower from cooperating with others for a common good, even though their beliefs might be different. And there are examples in the life of the Prophet ﷺ, there is no time to elaborate, known as Hilful Fudul, or the pact of chivalry, that you can cooperate with anyone for a common good if it does not contradict your faith. These issues are plentiful. Examples: alleviation of poverty and suffering, better health care of people, elimination of all forms of hatred, prejudice, and racism, to try to deal with all forms of violence at the root, not just by countering violence with more violence and fall prey to that vicious circle of violence, environmental protection, to enhance family and community values. You tell me, regardless of your background, you could be Hindu, Buddhist, Jainist, you name it, Jew, Christian, or Muslim. Is there anyone who disagrees with this as real problems? Anybody disagrees that there are common problem of suffering of our humanity today? Why is it then that we don't use our energy, instead of blemishing one another, sniping against one another? Can't we use that energy more constructively in building a more just and peaceful society? I'll conclude with a few words after you finish translation. അവസാനമായി നാലാമത്തെ കാര്യമായി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്, നമുക്ക് സമാധാനവും നീതിയുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ബന്ധം ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അനീതിയും അക്രമവും ഒക്കെ ഇവിടെ പെരുകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അനീതി ഇല്ലാതാവാൻ, എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭ്യമാക്കുന്ന സമാധാനപൂർണമായ ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് യോജിച്ചു വരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും, എനിക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന ചില മേഖലകളുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ പൊതുനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊന്നായി പൊരുതാൻ സാധിക്കണം. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പോലെ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പോലെ, അതേപോലെ വിദ്വേഷവും വർഗീയതയും വംശീയതയും വിഭാടനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പൊരുതുന്നതിനുള്ള പടയണി തീർക്കുന്നതിന് പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതേപോലെ പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, അതേപോലെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റം, ഇതൊക്കെയും ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. എല്ലാ മതവിഭാഗക്കാർക്കും, എല്ലാ ജനവിഭാഗക്കാർക്കും, എല്ലാ പാവങ്ങൾക്കും ബാധകമായ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊരുതാം എന്നാണ് എനിക്ക് അവസാനമായി സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. One final word that I'd like to share with my beloved brothers and sisters from all faith communities before leaving back to Canada, inshallah. I wish I could stay longer with you, get more honor and the warmth of brotherhood, but it is the severe and heavy schedule and commitment that leads me to leave shortly after this, after maybe meeting with our respected brothers from the press. The word I want to share with you is that we all pray to the Creator, Sustainer and Cherisher of the universe, to bless us all with His guidance, to inspire us all to live in peace with one another, love one another, be united with one another for the common good of all, for nothing pleases us and please our Creator than that. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. അവസാനമായി കാനഡയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് സംബന്ധിക്കുവാനെത്തിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുമായി പിരിയുന്നതിൽ വേദനയുമുണ്ട്. ഏതായാലും ഇവിടെ വരുവാനും നിങ്ങളുടെ സാഹോദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുവാനും എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പത്രപ്രവർത്തകരുമായി കണ്ട ശേഷം, അവരുമായൊരു അഭിമുഖം നടത്തിയ ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എനിക്ക് അവസാനമായി നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ള